in regards to the issues of social justice which is happening in this society, and how can we eradicate them as an individual responsibility, sir? Every individual has the responsibility to organize who are suffering from the discriminations in all the means. Individual cannot fight, cannot achieve, cannot attain the goal. So we should be a organized force. We have to join any organization, political organization or social organization or any other organization. So the organization is must for fighting against this kind of discriminations. So we should not think that individual can achieve in this regard. That is only in the cinema. Hero can do anything. So reality is not like that. So every individual has to organize the people and fight for the justice. Thank you, sir. Good afternoon, sir. This is Kavi Silraj, UG Criminology student from Engineering College. Sir, as we as a student community, which is the effective way to support social justice, sir? Which is your personal opinion, any? Sir, as a student community, how can we to protect social justice in effective ways, sir? Your personal opinions. First of all, students have to learn about this social justice. It is essential to work for the cause. Social justice is a great source of our justice. So students cannot do anything as individual or a committee. Students have to learn, study and work towards the cause with the support of forefront leaders. You can join any democratic organizations, democratic movements, students' union, like that. Without the support of organization or any committee, student cannot contribute effectively. Thank you, sir. Hello sir, I'm Madhavan, PG Department of Criminology, so first year. So my question is about the 18th Lok Sabha 2024 only has 74 women MPs from the India, which was about 13.6% of the MPs. And the women population of India is about 50%. Okay. And the progressive states like Tamil Nadu has only 5 women MPs. The women's participation in politics is very much low, and still India is waiting for first woman Chief Justice. On the Tamil Nadu, where the current government continuously speaks of social justice and women's development as core principle, why does meaningful political power still remain male dominated? If we are truly committed to social justice, shouldn't we move beyond welfare schemes and symbolic representation towards real structural change, including cultivating women in top leadership roles and even supporting a woman to run the government? And even why the MLA candidates of VCK
does not contain any women candidates. 2001 election, assembly election, out of 8 constituencies, we have fielded 2 members from women, 2 members, 2001. Frankly speaking, climbing from the women section is very low. The contribution and commitment is very essential from women community. Social justice is not a demand, already I told. Or social justice is not an offer. It is a climbing right. So women can participate in the politics in all the arena to empower themselves. So no climbing from the women. It is not a fault, or I am not creating allegations. I am not making allegation. But it is very essential to know that women or any other poor section or any marginalized section can claim their right. That is very essential. I used to tell women in our party, you don't expect from men that they will give to you. You have to claim what is you need. So in our party, we have passed a resolution in many conferences that 50% reservation must be allot to the women in all the power sectors, not only in the political, in employment, education and everything. Because 50% population is there, women sections. So 50% reservation must be there for women. We passed a resolution in many conferences. We are insisting this demand. But recently in the Lok Sabha and Rajya Sabha, they have passed a bill, 33% reservation for women in Lok Sabha and assemblies. It will be implemented later on after the census. So my opinion or humble request that climbing must be there among women to share their power in all the means. Thank you, Thambi, for raising that point to sir. I want, not only in politics, I want everybody to know I am the second woman vice chancellor, second woman registrar of this 169-year-long university. So even in academics, administration, there is a problem, and sir has correctly pointed out, women need to claim their rights, and we should, sir talked about equity also. We cannot say equal share, we should rise up. So for all women students here, let's take that idea, we should work and we should give tough fight and we will win one day. We make ourselves to compete in everything. That competence is very essential to claim our right. Thank you so much, sir. I am Selvaraj, Principal Guru Nanak farmer, also member syndicate Madras University. And I have only one question. How can we address systematic inequality and promote inclusivity? Government can do it. It cannot be done by a political party or any organization. Union government or state government has the power to
make a policy, make a principle, and make a legislation to implement inclusivity and equality. The inclusiveness is very essential. So, members of the parliament, members of the assembly has to fight to make a policy, to make a legislation, to implement these legislations effectively, then only we can achieve inclusivity in the society. Thank you, sir. Thank you so much. So, Sir? can we take one more question? Okay. Sir, good afternoon, sir. I am Dhanush coming from Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakam, 4th year student, sir. ஒரு சின்ன டவுட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் ரிலேட்டடா சார். இப்போ மாடர்ன் சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷனை ஒரு நோக்கத்துக்காக கொண்டு வந்தாங்க, சோஷியல் பேரியருக்காக. இப்போ என்ன எனக்கு டவுட்னா, இப்போ மாடர்ன் சொசைட்டியில் ஒரு பப்ளிக் வந்து சர்வே பண்ணணும்னா ரிசர்வேஷனும் முக்கியம். அது எதன் அடிப்படையில்னா சோஷியலாகவும் எக்கனாமிக்கலாகவும் தேவைப்படுது. உங்களோட ஒபினியனை நான் கேட்கறேன் சார். என்னன்னா ரிசர்வேஷன் வந்து இப்ப சோசியல் கேட்டகரி வைஸ் வந்து அடிப்படையா கொடுக்குறாங்க. பட் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அது வந்து கரண்ட் சினாரியோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் அடிப்படையில கொடுக்கலாம், அது வந்து கொஞ்சம் இப்ப கரண்ட் சினாரியோக்கு கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார். அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ EWS reservation, எஸ் சார். but I am not in favor of this concept because Dr. B.R. Ambedkar and all other leaders with him, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi ji, everyone discussed a lot in the Constituent Assembly about these crises. Finally, they have decided to implement the social justice only based on social status, not based on economic status. Why? Because one man can develop himself rich from poor. But a man cannot become as a upper caste from lower caste. Even if he becomes a Prime Minister of India or Deputy Prime Minister of India, he can be treated as his social status, based on his social status. For an example, Babu Jagajeevan Ram became as Deputy Prime Minister of India. Once he attended a program in Uttar Pradesh, unveiled a statue, namely Samburnananda. After this event, the people who are belonging are claiming that upper caste, they poured Ganga Jalam on that statue to clean the pollution based on the caste. So this is the current situation in our society. So if you develop in your as a Prime Minister or Deputy Prime Minister, if you are belonging to scheduled caste, you will be treated as a lower caste. This is the current situation in our community, in our society, so that social status is one of the factors to empower based on the social justice.
So economical status will not be a factor to empower who are belonging to marginalized sections. We don't like to protect caste system, but we need caste identity to empower the people who are suffering in the name of caste. So this is the policy drafted or enacted as law in our leaders, in our Lok Sabha by our leaders. ஓகே சார். என்னன்னா இன்னொரு சின்ன டவுட் சார். இப்போ பாத்தீங்கன்னா சொசைட்டில வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் மட்டும் போதுமா சார்? எக்கனாமிக்கலாவும் ஜஸ்டிஸ் வேணும்னு நம்ம பிரயாம்பல்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கிறதால தானே சார் கேட்டகரி வைஸா எல்லா பர்சனும் இந்த கேட்டகரின்னு தெரிய வருது. அது இல்லாத பட்சத்துல எக்கனாமிக்கை கொண்டு வரப்ப இந்த பர்சன் இந்த இதுன்னு எந்த ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கட்டும் அந்த விஷயத்தை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்கல்ல சார்? Before this policy came to implementation, the social justice, caste was there. Caste system is here from generation to generation, not from so the reservation policy came, not from this century. It is there from thousands of years. So this is not the reason for this caste system continuing. This is not the reason. Our social structure based on Varnasrama policy, Manus Dharma policy, so that we have to eradicate or annihilate the caste system through this kind of policies, social justice or reservation policies. This is one of the strategy to eradicate the old structure, the caste structure. So this is not the reason for sustaining this caste system in our society. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I appreciate the students for asking very interesting questions, but due to lack of time. Go ahead. Yes. So thing is, audible to the last person also. So the thing is, இன்னைக்கு வந்து லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே வந்துட்டு ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க. எல்லா பக்கமும் வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு யூடியூபா இருக்கட்டும், ஒரு டிவியா இருக்கட்டும், எங்க பார்த்தாலுமே வந்துட்டு லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ப்ரொடெஸ்ட் பண்றவங்கப்பா. எதுக்கு எடுத்தாலும் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சாதிச்சிருவாங்கப்பா. அது உண்மையோ பொய்யோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாட் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கு சார். பட் பியாண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், I just wanted to ask, what is student justice in today's society? Because we do face a lot of discrimination, many things we face in today's life. ஆனா அதெல்லாமே எங்கேயுமே பேசப்படுறதும் கிடையாது, அதை எங்கேயுமே வந்துட்டு நாங்க பப்ளிசிட்டி பண்றதும் கிடையாது. ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு நடக்கல அப்படிங்கும் போது அதுக்காக நாங்க போராடுறோம், ப்ரொடெஸ்ட் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டு வரதும் இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு போலீஸ் வந்து எங்களுக்கு தடுக்கிறதா இருக்கட்டும், அது மட்டும் தான் நடக்குது. பட் அதை தாண்டி we are not being addressed in many ways literally from the classroom. அந்த நாலு செவத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து beyond the society we are facing a lot of discrimination and things. So உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல, பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்துட்டு லைக் எல்லா எம்பிஸா இருக்கட்டும், தி மெம்பர் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட், லோக்சபா, எனி ஒன், அவங்களெல்லாம் ஒரு ஓட்டுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு நேரா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் வந்து இன்னைக்கு மக்களுக்கு இருக்கு. அப்படிங்கும் போது ஒரு அகாடமிஷியனா ஒரு அகாடமிக் பர்பஸ்க்கு ஒரு எம்பியை வந்து நாங்க இந்த மாதிரி சந்திக்கிறது, இட் இஸ் அன் கோல்டன் hour for us. So I take a privilege to ask this question, and on behalf of you, on the perspective of you, what do you say like one advice to the law students, like this you can do beyond protesting and all? உங்களுடைய questions ஆன்சர் பண்ண வேணும் அப்படின்னா நீங்க இது பண்ணா போதும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க என்ன சார் சொல்றீங்க? So my humble opinion that you don't bother about the criticism, this kind of criticism. You should be proud of that law student.
You are protesting for your rights. You are protesting for the welfare of the people. So you do not bother about the silly criticism. I was also one of the student of law college. Sure, So sir. I faced. So this is not a problem to you. You don't bother about it. You go ahead with your liberty. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, thank you so much. And sir, before the formal vote of thanks, last question. அண்ணா வணக்கங்க, என் பேர் தமிழன், தருமபுரி மாவட்டம் அரூர். லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இங்கே எல்எல்பி தான் படிக்கிறேன். எனக்கு ஒரு அதாவது ஷெட்யூல் கேஸ்ட் ஷெட்யூல் டைப் அந்த கிரிமினல் சொல்லிக்கிறாங்கல்ல, அப்போ எடுத்துன்னு வரணும் ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்துருங்க. அதுக்கு நீங்கள் அப்பீல் போனீங்க. உங்களுடைய உரையை வந்து நான் தொடர்ந்து கேட்டுனே தான் இருக்கேன். அதில் வந்து இப்போ அப்பா வந்து கூலிகளை தான் பார்க்குறாரு. இப்போ சப்போஸ் என் கிளாஸ் மட்டும் ஜட்ஜ் பசங்க இருக்கிறாங்க, எல்லாமே இருக்கிறாங்க, அவங்களும் ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய வாய்ப்பு தான் அவங்களுக்கு அதில் கிடைக்குது. நான் அதில் ஒரு ஆளாக இருக்கும்போது எனக்கு இப்போ தயக்கம் பயமாக இருக்குது. அந்த இடத்துல நம்மளும் இருக்கிறோம், பெருமையாக தான் இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ கிரிமினல் இருந்தோம்னா அதோட தாக்கம் ஒன்றும் கீழே இருக்கிறவங்களும் ஒன்றும் மேலே வரலாம்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. உங்களுடைய ஒப்பீனியன் அதில் கொஞ்சம் தெளிவாக கொடுத்தோம். அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு கொஸ்டின். இது இந்த கிரிமி லேயர் அப்படிங்கிறதே வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறதுக்கான கான்செப்டை டைலூட் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம வந்து கிரிமி லாஜிக்கலி இட் இஸ் கரெக்ட், பட் கான்செப்ட் அடிப்படையில் பார்த்தா இட் இஸ் எ வே ஆஃப் டைலூட்டிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். அதை பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால தான் நம்ம கிரிமி லேயர் வேண்டான்னு சொல்கிறோம். அது வந்து இருக்க தான் செய்யும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வளர்ச்சி அடைஞ்சவன் மறுபடியும் அதையே என்ஜாய் பண்ணுறான் அல்லது அதை வந்து இது பண்ணுற பயன்படுத்திக்கிறான் அப்படின்னாக்கா அதுக்காக வந்து மொத்தத்தில் அது வேண்டாம், நமக்கு வந்து கிரீம் லேயர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கிரீம் லேயர் ரிசர்வ்டு கேட்டகரிக்கு இப்போ இருக்கக்கூடாது. அவங்க எம்பவர் ஆகிற வரலாம் 100% இருக்கிற வரையிலும். இது ரொம்ப ரேரஸ்ட் அண்ட் ரேர் கேசஸ். சில ஃபேமிலி அப்படி இருப்பாங்க. அதனால் ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் ஒரு பாலிசியை வந்து டைலூட் பண்ணக்கூடாது. இந்த பாலிசியை டைலூட் பண்ணுறதுங்கிறது ஆபத்தானது. சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது அர்த்தமே என்னென்னா சமூக ரீதியாக பின்தங்கி இருப்பவர்களை வலிமைப்படுத்துவது, அதிகார வலிமைப்படுத்துவது. அதில் வந்து அவங்க அப்பா ப்ரொஃபஸர், அதனால் அவங்க பிள்ளை வந்து வளர்ச்சி எக்கனாமிக்கலாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க, அவங்க ஜட்ஜு, அவங்க பிள்ளைங்க திரும்ப அந்த வாய்ப்பை பெறுறாங்க, ஒரு ஐஏஎஸ் உடைய பிள்ளை திரும்ப ஐஏஎஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரேரஸ்ட் அண்ட் ரேர் கேசஸ் வர்றது வந்து ஒரு பெரிய காரணமாக காட்டக்கூடாது. ஓவரால் பார்க்கும்போது இந்த கான்செப்டை வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. பேஸ்ட் ஆன் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் திஸ் பாலிசி we are implementing now. அதுதான் வந்து பாதுகாப்பு. we have to protect the concept of the social justice. அங்கே கிரிமி லேயருங்கிற வார்த்தையை வரக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் நம்ம கிரிமி லேயரை எதிர்க்கிறோம். இப்போ எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்தது வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவங்க அப்பர் காஸ்ட்டுங்கிற பேரால் சில பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கு நிறைய எதிர்ப்பு வந்துச்சு. இருந்தாலும் வந்து அது இன்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம அதை அப்படியே விட்டாச்சு. பட் எஸ்சிஎஸ்டிக்கு கிரிமி லேயர் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது பெரிய அளவில் பாதிப்பு உருவாக்கும். அந்த கான்செப்ட் டைலூட் ஆயிரும். இந்த கான்செப்ட் டைலூட் ஆகாமல் அதை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கிரிமி லேயர் வேண்டாம்னு சொல்கிறோம். Thank you, sir. Sir, before the formal vote of thanks, there is a request from the Department of Criminology. So, since you are the alumni of the department, there is a request from all of us, from the department faculty members, sir. You worked as a technical assistant in the forensic science lab, but there is no attempt for the past 2 decades. Scientific assistant. Technical assistant. Yes, sir, scientific assistant. So there is no attempt now from the side of the government to fill that post for the past few decades. So is there any possibility from your side to support and to take criminology students for that position again? Yes, sir. Already I brought this to the notice of our Honorable Chief Minister. We have submitted a memorandum to give an opportunity to the people who are studied forensic sciences. They are preparing, I think so. Through TNPSC only they will recruit them. Yeah. Thank you. Thank you, already I submitted a memorandum.